السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan iyo cashirkeenii afraad ayaan filayaa. Waxaynu sameynay add models and db context ayaan sameynay. So startup halkan ku daray app setting update garaynay. Everything looks good. Intaas labada qodob waan kala tuuray. Now waxaanu dhimo qodobkan kale. So let me just highlight it and make it that. All right, so can I not even add service controller? So let's keep it rolling. All right, I'm gonna close all the open windows, inshallah. And to markasta markii aad database ku dartid ama db migration just build the application to just make sure everything will, db context succeed noqdo at the bottom right here. Now right click, add that controller. Controller kan waxaan ka dhigaynaa mid ebera. Add baynu leenahay. Helena service controller. I think that's what we need to do. I think service controller, yep. Right. Service controller, add ayanu leenahay. Sida caadada ahayd, service controller wuxuu u baahan yahay database constructor injection waa inaan sameyno. Waa inaan ku daro index to get all the services. Waa inaan ku daro create service, view iyo actionkeeda. Waa inaan ku daro edit service iyo actionkeeda, delete service iyo actionkeeda. Okay, intaas should be fairly easy and simple. Let's do it, inshallah. Okay, waxaan sugnaaba waa inuu soo baxo. It's taking some time. Marka computerka maanta slow iska marka ka raali hada arrimahaas. xilligan aan duubayna cashirka waa xilli runtii adduunka uu aad u salsalsan yahay oo cudurka la yidhaahdo coronavirus uu dunidii qaatay. Marka waxaan leenahay insha allahu dhammaan muslimiinta allaha ka badbaadiyo cudurkaas. kolley waa uun junud ilaahay wato ciddii ugu talagalun bayna ku dhacaysaa muslim iyo gaalba. Marka dhammaan ilaahay ha naga badbaadiyo meel baan joogna. Wassalaamu calaykum. xadiis baa wuxuu ahaa ilaahay uma soo dejiyo cudur ilaa wuxuu kusoo dejiyaa uun maxaan ku dhahdaayay ama balaayo ma soo dejiyo ilaa wuxuu kusoo dejiyaa dunuub la galay darteed mana qaada balaayadaas ilaa wuxuu ku qaadaa tawba. Marka insha allah xagga tawbada ha loo cararo biidnillah dhammaanteenba. Alright, intaas ka bacdi waa soo galay service controller. Indexka horreeyay baa ku jira. Marka index korkeeda sida caadada ahayd waa inaan sameyno CTOR oo ahaa constructor tab baan leeyahay. waa ii soo galay. So what I have to do is inaan isticmaalo car what was it repair car repair db context, and then I have to say database, and then ma yaqaano marka waxaan leeyahay u sheegay waxay ku jirtaa my modelskayga hadda way ka baxday. Then all I have to right click and say quick actions and then create and initialize property, and then saa wuxuu ii sameynayaa initialization key and then variable or database halka isoo fadhiisanaya. So that means my controller now is connected to the entity framework and my db context, which means waxaan la hadli karaa database kayga anoo isticmaalaya this variable. Okay, so now what I have to do is inaan order key aan fix gareeyo my index kayga. So waxaan sameynaya variable baan sameynaya var services jamac equals db oo variablekii koro ahaa dot services dot to list ama intaa to list dhihin horta waxaan rabaa include inaan dhaho include-na waad soo barateen. Waxaan rabaa inaan service kastaay uu soo qaato x dot orderskiisa service kasta inta order ee laga gatay I wanna know. So waxaa leedahay quick actions, use entity framework, include entity framework la socotay, and then waxaa leedahay to list waxaasoo dhan list soo geli. All right, so
waa inoo dhamaatay. I think I have to xaggan inaan taas sameeyay ahayd. Okay, so service database services include X such that X tani haddaad dul tagtid waa serviceka ka taagantahay waa kan servicekan, so waa tableka laftiis, tableka such that tableka orderkii listigiisa orderka ha ku dar. So servicekan waxaa helaya waa in rabana soo celiya waa modelkii la socda services this is what I need. And waxaan leeyahay order table baa ku jiray listiga orderkaana aan waan inuu la socdo. So haddii caagad saliida aan haynay ama taayiro fara badan, taayiradaas inta ruuxa iga gadatayna inaan ogaadaan rabaa basically. And then serviceskii u dhiib markaasi your viewgaadi. Viewgan ma jiro weli indexkan, haddaan view furo home bas igu jira sida aad aragtaan. So right click and just say add view or empty. I'm just going to say add. All right, and folder key isha meeshan ku hay service folder ba ii samayn doonaa iyo waxaan ku idhahdayay indexkii kusii dhex jiray ayuu samayn doonaa. So dhinacan midigta isha ku hay wax yar. slow maaha jiro marka I don't know today waxa uu qaadanay waqti. Maybe I have a lot of programs oo furfuran marka insha Allah iska dul qaadanaysaan. Okay, waa soo baxay service folderkiina waa kan waa ii sameeyey, index baa ku jira, indexku eberaa soo baxay. Iska tir h1 kan korkaa kore sida caadada ahayd add model ayaan leenahay. Modelkani waa modelka ka imaanaya controllerka, which is this guy services, which is list. So all I have to do now will be list. List of what? Oh, list of what? And service. It's gonna be list of services. Okay, all right, that's done. Now waxaan soo koobigaranayaa some HTML. Should be fairly easy. HTML kan say tahay u qora. Okay, and waa idin yaryaraynayaa, so don't worry. Insha Allah waad fahmi doontaan. Fahman idinku ogaa markii idinkiin dambeysay. Okay, so let me basically make it short. And so waxaad samaynaysaa, and let me delete this guy and this guy and this guy and even this guy. So div samee u samee maxaan ku dhahday iddaas keli, I mean classyadaas. Div kala samee u bixi our service list. Div kala samee insidekiisa oo u bixi car body. Ka dhexdiisa h4 ku samee, h4 kaasi kusii dhex samee Allah musta'an action anchor tag oo u bixi button c action add service oo weli aanan samaynin, add service ka dhig. So okay, then hoostiisa div ku samee la yidhaha car text, dhexdiisa marka tablekan ku samee. Very simple. Very tableka ku samee. Tablekan aan screenkan waan yaraynayaa si aad u aragtaan. So let me make it 70%. There you go. So saas waa div kore, div kale ku koro good oo ka gees xiraya, ku kalo good h4 table oo classadii bootstrap wato, table head oo kana tr hal xabo iyo intaasoo table head oo mid walba wato service name, description, cost, quantity, total sold. Erigan total sold wuxuu ka imaanaya orders key. Okay, image key waa inaad tusin image key. Now t bodygan ayaa sii kala furaysaa, then waxaad gelinaysaa for each loop. For each loop kana I'm gonna give you hadda insha Allah iyadoo oo qoran. Marka space samayso saad aadan ugu dhexwaalanin, control G. There you go. So for each at for each var service in the model, and then one tr, and then service name, service description, and then service halkan fiiri marka quantity services order marka halkan waa inaan dhaho order afan. Yes, orders. Waxaan leeyahay serviceka orderkiisa hadduusan null ahayn, calaamadaas maalahana ka hadlay waxaa la dhahaa coalescence ama null checker. Haddaysan null ahayn i count gare.
tanna marka waa imagekaad baranaysaa sida loo tuso. waxaan leeyahay service image hadduusan nal ahayn meaning sawir baa la geliyey. image samee, thumbnail ka dhig by the way, heightkiisi iyo widthkiisa intaa ka dhig. sawirkan wuxuu ka imaanaya databaseka, so I have to use src or source data image base 64 convert to base 64 string wax la yidhaahdo, and then give the sawirkii oo service image ku jiray, and that's it pretty much. hadduusan image weli aan la gelin no image soo qor, and then badhamadeennii caadiga ahaa ee edit iyo delete iyo confirmation keeni, are you sure you want to delete, intii caadigeed meesha soo qor. See that? So I think it should be easy, should be fairly easy. sawirka hoos gareeya, then maxaan ku dhahdaa qoro idinku. Okay, we're done basically. this add one dhamaynay. So now waa inaan sameyno edit service, delete service iyo this one tablekan meeshuu aadayay oo ah basically add postigeedii, and I haven't added, like we can add if we need here, we can do it. Okay, yeah, add service. Okay, add service. Alright, controllerkii ku noqo mar labaad adoo raalliya. waxaad sameynaysaa method cusub oo la yidhaahdo add service, and hoos labadan xabo ha taabanin, halkaas marka ku qor waa get, waa service, add service, view way soo celisaa, viewgeeda let's add it. Okay, add service. Okay, okay, add service waa imaaday. halkaa kore modelkii aan sugeynay waxaa weeyaan service, waa hal service, so kan ma ahan jamac maaha. Okay, so what we have to do is create a new service. formkii baan meesha kusoo base garanayaa, so formkana waa idin jilcinayaa. so hal diff sameeya, container full geliya, hal form kusii dhex sameeya, form right here oo saas oo kale kan aan ka saarayaa form. actionkeeda waxaad ka dhigtaan add service post. This is important. Basically encryption type ama ink type-ka waxaad ka dhigtaa multi-part form data, meaning sawir ayaa formkan la socdo waaya. haddaadan intan ku darin sawir ma diri kartid. casharadeenii hore aan soo barteen sawir miinan soo baranay, so this is important. then waxaad sameynaysaa row, and I'm gonna minimize each one si loo fahmo. so form ayaad sameynaysaa, waxaan jeeda rowga dhexdiisa waxaad ku sameynaysaa afar diff ama columns. ka koowaad waa 6 buu wataa, 6daa 2 xabaa ku dhex jirta oo form group ah oo description-kii ah. service name, I don't know why kan uu description is supposed to be service name isaguna, so waa khaldan yahayba. so service name, and then here will be description. so column-ka 6laha ah waa labadaas ku jirta, ku kaloo 6la aad furaysaa isagana hoose, isna 2 ku jirta. cost iyo service image kan u fiirso waa input. service image type-keeda waa file, sida kuwa kale ma laha type, so waa file. labadaas baa muhiima, file iyo that part inuu ku shaqeeyo image. and this guyna waa dhamaaday. ka ku xiga isaga waxaa ku jira hal xabo oo quantity ah. ka u dambeeyana waa kan oo waxa weeyaan badhankii lagu dhufan lahaa. so let me just expand everything. 6da horeysa wataas qor, 6da ku xigtana waa tan qor, 6 ku xigtana waa tan, 6da ta u dambeysa 4tana waa tan. okay, so formkii waa inoo dhamaaday.
formka kani wuxuu u baahan yahay in la save gareeyo post u baahan yahay post so controller keeni aan ku noqono so I'm gonna paste some code for us and then explain and then video waa dheeraan rabaa so we gotta stop it mid kale walba ayaan bilaabana insha Allah so halka paste gare so this is a post sida caadada ahayd markuu form uu maxaan ku raahdaa get yahay waa inuu post lahaado postigan marka waa add service waa isku magac service new service baan helaynaa imagekii waa kan this is important iForm imageka meeshu kasoo galay waa kan iForm file oo service imagekii ah waxaan dhahayaa here haddii validationka okay yahay service imagekuna uusan null ahayn using image by memory bytes waxa la dhaho memory byteska memory stream baan ka wadaa memory stream sawirka qaabka uu databaseka uu store gareysmo filekii aad arkaysay ma aha wax bytes oo 0 iyo 1 iyo xarfo aad garanaynin oo fara badan ayuu u galaa databaseka so waa in sawirkii aan u bedelaa bytes waxay dhahaan markaan bytes u bedelo ayaa markaas service imagekii oo empty iska ahaa oo halkan la socdo eber ahaa yaa ku kaydinaya sida image byte to array marka waa a big array oo byte ah remember in our service keeni service image waxaan ka dhignay byte sida array byte so we have to convert the stream can aan haysanay to byte array and then store into our service image and then after that database ka add service cusub add and the new service sawirkiisa wata save the change redirect to the index so it should be fairly easy intaas fadlan intaa qora isku soo noqod wanaagsan cashirkeena dambe insha Allah taala mar labaad formka wixii text iyo sawirku laba kala qayb bay ka imaanayaan sawirku saan sheegay wuxuu ka imaanayaa buttonkan la yiraahdo service image oo wata typekaas inta kale laakiin waxa variable koodi waay so that's why we need iForm file haddii kale sawirka inama shaqeynayo ka bacdina we need to convert sawirkii to bytes and the bytekaas waa inaan ku save garano database-kii and that's how we do inshallah so markii aan ran garayna arki doontaan biidhnillah assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh